Shri Krishna Chaitanya Jaya Guru Umavina Kedaya Jagata Samsara Patita Pavanai Tava Avatar Napaiveya Aha Nityananda Premananda Sufi Kripabo Karakara Ami Barudu Daya Koro Sitapati Advaita Gosa Chaitanya Nita Aha Swarup Sanatana Rupa Raguna Patayuga Shijiva Prabhu Lokana Jaya Koro Shi Acharya Prabhu Srinivas Ramachandra Sangam Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Okay, Chайтанья-чаритамрита, Madhya-lila chapter 16. It's called The Lord's Attempt to Go to Vṛndāvana. Читаем Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лилу, 16. Why would the all-powerful Supreme Personality of Godhead attempt to do something? Because we always say he can do whatever he wants. Задаться такой вопрос, почему Верховная Личность Бога сделать что-то подобное, потому что Он ведь может сделать все, что угодно. But this chapter, I mean, we see so much all the way through this, but here is so much interesting exchanges between Krishna and the devotees. Здесь мы видим Because the очень devotees don't интересно. want him to go to Vṛndāvana, they want him to stay. They think they can't live if he goes away. So they're trying all tricks to get him to stay. Преданные не хотят, чтобы Господь Чайтанья уходил, и они делают все возможное для того, чтобы Он остался. Okay, so we'll start. Text number 1, chapter 16. Godo Dhyanam Godamega Sinchin Swarlokanamrita Samajiyayat. By the nectar of his personal glance, the cloud known as Sri Chaitanya Mahaprabhu poured water on the garden of Godadesh and revived the people who were like creepers and plants, burning in the forest fire of material existence. Дождевое облако по имени Шри Чайтанья Махапрабху оросило нектаром своего взгляда садь Годадеши и оживило ее жителей, которые, как лианы, кусты и деревья, были охвачены пламенем пожара материального бытия. Throughout the Chaitanya-чаритамрита is very poetic. Чайтанья-чаритамрита, она очень поэтически написана. Jaya Jaya Goda Chandra Jaya Nichananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vṛndāvana. All glories to Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda, all glories to
Advaita Chandra, and all glories to all the devotees of the Lord. Слава Шри Чайтанье Махапрабху, слава Господу Нитьянанде, слава Адвайта-чаре, слава всем преданным Господу. Agora Haila Icha Yaite Vṛndāvana, Shuniya Pratapa Rudra Haila Vimana. Chaitanya Mahaprabhu decided to go to Vrindavan. Maharaj Pratapa Rudra became very morose when he heard this news. Шри Чайтанья Махапрабху решил отправиться во Вриндаван, и когда Махараджа Пратапарудра узнал об этом, он очень огорчился. Sarvabhauma Ramananda Ani Duijana Dunhake Kahena Raja Vinaya Vachana Ramananda Roy, and he spoke the following submissive words to him. Призвав к себе Сарвабхаума Бхаттачарью и Рамананду Рая, царь обратился к ним со смиренной просьбой. Niladri Chari Prabhu Ramana Anyatra Yaite Tomara Karahayatna Tanhare Rakite. Rudra Maharaj said, please endeavor to keep Chaitanya Mahaprabhu here in Puri, for he is thinking of going somewhere else. Махараджа Пратапарудра сказал: пожалуйста, постарайтесь удержать Шри Чайтанью Махапрабху в Джаганнатхапуре, ибо он вознамерился уйти. Tanha Dina e Raja More Nahi Baya Gosani Rakite Kadahanana Upaya. Without Chaitanya Mahaprabhu, this kingdom is not pleasing to me. Therefore, please try to devise some plan to enable the Lord to stay here. Без Шри Чайтаньи Махапрабху мое царство мне не мило, поэтому прошу вас, попытайтесь найти способ оставить Господа здесь. Ramananda Sarvabhauma Duijanastani Tabe Yukti Kare Prabhu Yava Vṛndāvana. After this, Chaitanya Mahaprabhu himself consulted Ramananda Roy and Sarvabhauma, saying, I shall go to Vrindavan. Вскоре Шри Чайтанья Махапрабху сам обратился к Рамананде Раю и Сарвабхауме Бхаттачарье за советом, сказав: я собираюсь пойти во Вриндаван. The Bluetooth device is ready to pair. Ramananda Roy and Sarvabhauma Bhattacharya requested the Lord to first observe the Ratha Yatra. Then, when the month of Kartik arrived, he could go to Vrindavan. Рамананда Рай и Сарвабхаума Бхаттачарья попросили Господа остаться на праздник Ратха-ятры, а во Вриндаван пойти позже, когда наступит месяц Картика. So they're making all kinds of plans. The devotees used to try to do that with Prabhupada. Like when Shyamasundar was carving the first Jagannath deity, they wanted Prabhupada to stay in San Francisco. Подобным же образом преданные пытались оставить Шрила Прабхупаду. Например, когда Шьямасундара вырезал Господа Джаганнатху, то они пытались уговорить Шрилу Прабхупаду остаться в Сан-Франциско. So he was working really slow. И поэтому он работал очень медленно. Because he thought, Prabhupada will stay until he finishes. Потому что он думал, что Прабхупада останется, пока он не закончит, поэтому он работал медленно. Finally, Prabhupada just told him, you have to hurry. И в конце концов Прабхупада сказал: ты должен поторопиться.
Then later, when he was in London, in the same Shamasundar, they wanted Prabhupada to stay in London. И потом, когда он был в Лондоне, то они попросили Шьямасундару уговорить его остаться в Лондоне. So they kept arranging for famous people to meet Prabhupada. И они старались, So many appointments, so Prabhupada liked to stay. организовать встречи со знаменитыми людьми для Прабхупады, для того, чтобы он захотел остаться. Next week, somebody's coming. So Prabhupada stayed. So here we see how the devotees did that with Lord Chaitanya. So this is how much Chaitanya is like the servant of his devotees. И они ему говорили, на следующей неделе кто-то должен прийти, скоро кто-то должен другой прийти. И таким образом Шрила Прабхупада оставался. И точно так же тут преданные, они пытались задержать Шри Чайтанью Махапрабху. Kartik aile kaha eva mahasita dola yatra deki yao e bala rita. However, when the month of Kartik came, they both told the Lord, "Now it's quite cold. It's better you wait to see the Dola Yatra festival, then you can go." That would be very nice. Однако, когда начался месяц Картика, они в один голос сказали Господу: «Сейчас очень холодно, лучше останься и прими участие в празднике Дола Ятра, а потом иди, так будет лучше всего». Aji kale kare utaya vivida upaya yaite samatina dehe deya vichedara vaya. In this way, they both presented many impediments, indirectly not granting Lord permission to go to Vrindavan. They did this because they were afraid of separation from him. Так каждый из них находил новые и новые предлоги, чтобы не отпускать Господа во Вриндаван. Они делали это потому, что боялись разлуки с Господом. Yadyapi swatantra prabhu nahi nivarana bhakta icha vina prabhu na kare gamana. Although the Lord is completely independent and no one can check him, he did not want to go without permission of his devotees. Хотя Господь ни от кого не зависит и никто не может его остановить, без дозволения преданных он никуда не уходил. This is very intimate devotees. Krishna himself wants permission. Это очень интимные такие отношения с преданными, потому что Кришна, он просит позволения уйти. Very intimate exchanges we're able to join. Chaitya Vatsare Sabha Godara Bhakta Gana Nila Chale Chalite Sabara Haila Mana. Then for the third year, all the devotees of Bengal wanted to return again to Jagannath Puri. На третий год бенгальские преданные захотели снова прийти в Джаганнатапури. Sabe Mele Gela Advaita Acharya Pashe Prabhu Dekite Acharya Chalila Ulasi. All the Bengali devotees gathered around the great Acharya. And in great jubilation, the Acharya departed for Jagannath Puri to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. Все бенгальские преданные собрались вокруг Адвайта Ачарьи, и Ачарья с великой радостью отправился в Джаганнатапури увидеться со Шри Чайтаньей Махапрабху. Yadyape Prabhuda Agya Gode Te Rakite Nityananda Prabhuke Prima Bhakti Prakashite Tatapi Chalila Maha
Prabhu Redekite Nityanandara Preme Chesta Ke Pare Bujite. Although the Lord told Nityananda Prabhu to stay in Bengal and spread ecstatic love of God, Nityananda left to go see Chaitanya Mahaprabhu. Who can understand Nityananda Prabhu's ecstatic? Хотя Нитьянанде Прабху Господь велел оставаться в Бенгалии и давать людям экстатическую любовь к Богу, Нитьянанда тоже решил навестить Чайтанью Махапрабху. Кто способен понять экстатическую любовь Нитьянанды Прабху? Acharya Ratna Vidyanidhi Shivasa Ramai Vasudev Murari Govindadi Tinabai Raghava Pandit Nija Jali Sajana Kulina Grama Vasi Chali Patadorilana. Although all the devotees of Navadvip departed, including Acharya Ratna Vidyanidhi Shivas, Ramai, Vasudev, Murari, Govinda and his two brothers, and Raghava Pandit, who took bags of assorted food. The inhabitants of Kavicandra, carrying silk and ropes, also departed. Путь отправились все преданные из Навадвипы, включая Ачарья Ратну, Видянидхи, Шривасу, Рамая, Васудеву, Мурари, Говинду и двух его братьев, а также Рагаву Пандита, который взял с собой мешки с разными яствами. Присоединились к ним и жители Кулинаграммы, захватив шелковые веревки. So, chanting the names of devotees is also auspicious. So we get that opportunity. Kandavasi Nadahari Shri Raghunandana Sarva Bhakta Chale Tare Ke Kare Ganana. Nadahari and Shri Raghunandana, who were from the village of Sri Kanda, and many other devotees also departed. Who can count them? В путь отправились также Нарагари и Шри Рагунандана из деревни Канда и много других преданных, кому по силу перечислить их всех. Shivananda Sena Kari Gati Samadana Sabare Palana Kari Suke Lana Yana. Shivananda Sen, who is in charge of the party, made arrangements to clear the tax collecting center. He took care of all the devotees and happily traveled with them. Шивананда Сен, отвечавший за эту группу, взял на себя расчеты со сборщиками налогов. Он заботился обо всех преданных, с радостью ведя их за собой. He was a very, very rich man, but he did all this work. He paid for everything else, so all the devotees could comfortably travel. He had to arrange all the places to stay and all the food, all of them. Он был очень богатым человеком, он всегда заботился о преданных, чтобы им было что есть и где остановиться. Dena Vasastana Shivananda Jane Udiya Atera Sandana. Shivananda Sain took all care of all the necessities for the devotees required. He knew the roads of Buddhism. Шивананда Сен обеспечивал преданных всем необходимым и в первую очередь ночлегом. Кроме того, он хорошо знал дороги Арисы. Chalila Acharya Sange Achuta Janani. That year, all the devotees' wives, Thakuranis, also went to see Chaitanya Mahaprabhu. Sita Devi, the mother of Achutananda, went with Advaita Acharya. В тот год жены всех преданных Такурани тоже отправились увидеться со Шри Чайтаньей Махапрабху. С Адвайта Ачарья пошла Сита Деви, мать Ачютананды.
responded also to his wife, Malini, and the wife of Shivananda also went with him. Шиваса Пандит взял с собой Малини, Шивананду Сену также сопровождала жена. Shivananda Balaka Nama Chaitanya Das Tenho Chaliyache Prabhude Dekita Ulas. Chaitanya Das, the son of Shivananda Singh, also jubilantly accompanied them as they went to see the Lord. Вместе с ними, радуясь предстоящей встрече с Господом, шел Чайтанья Дас, сын Шивананды Сены. Acharya Ratna Sange Chale Tanhara Grahini Tanhara Premera Kata Kohite Najani. The wife of Chandrasekhar Acharya Ratna also went. I cannot describe the greatness of Chandrasekhar's love for the Lord. Была там и жена Чандрашекхары, Ачарья Ратны. Любовь к Богу, которой обладал Чандрашекхара, не поддается описанию. Saba Thakurani Maha Prabhuke Diksha Dite Prabhura Nana Priya Dravya Nila to offer Chaitanya Mahaprabhu various types of food. All the wives of the great devotees brought from home various dishes that pleased Chaitanya Mahaprabhu. Собираясь угостить Шри Чайтанью Махапрабху, жены всех возвышенных преданных захватили с собой из дома его любимые кушанья. Gati Yala Prabode Dena Sabara Vasa Stana. His stated Shivananda Singh made all arrangements for the party's necessities. In particularly pacified the men in charge of levying taxes and found resting places for everyone. Как уже было сказано, Шивананда Сен заботился обо всех паломниках. Его главной обязанностью было задабривать сборщиков налогов и размещать всех на ночлег. Bhaksha Diya Karina Sabara Sarva Trapalani Parama Anandeyana Prabhura Darshani. The devotees and took care of them along the way. In this way, feeling great happiness, he went to see Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath. Кроме того, Шивананда Сен обеспечивал всех преданных пропитанием и опекал их во время путешествия. Так он в великом блаженстве шел в Джаганнатхапури на встречу со Шри Чайтаньей Махапрабху. Remunaya Kaila Gopinath Kirtananartana. When they all arrived at Ramuna, they went to see Lord Gopinath. In the temple there, Advaita Acharya danced and chanted. Придя в Римуну, они все отправились получить даршан Господа Гопинатхи. В храме Гопинатхи Адвайта Ачарья пел и танцевал. All the priests of the temple had been previously acquainted with Sri Nityananda Prabhu. Therefore, they came to offer great respects to the Lord. Служители в этом храме уже были знакомы со Шри Нитьянандой Прабху, поэтому все они вышли выразить Господу Нитьянанде глубочайшее почтение. Sri Vatri Sabha Mahanta Kahani Rahila Bhara
that night, all the great devotees remain in the temple, and the priest brought 12 pots of condensed milk, which they placed before Lord Nityananda Prabhu. Ту ночь все эти возвышенные преданные провели в храме. Служители принесли 12 горшков сгущенного молока и поставили их перед Нитянандой Прабху. Chirabhanti Sabhaladeva Prabhu Nityananda Chira Prasada Pana Sabhala Madhya-lila Ananda. When the condensed milk was placed before Nityananda, he distributed a prasad to everyone, and thus everyone's transcendental bliss increased. Получив сгущенное молоко, Нитянанда Прабху раздал всем этот прасад, приумножив тем самым трансцендентное блаженство каждого. Madhava Purira Kata Gopala Stapana Tanhare Gopala Yache Magila Chandan. Then they all discussed the story of Madhavendra Puri's installation of the Gopal deity, and they discussed how Gopal begged sandalwood from him. Потом они все стали обсуждать историю о том, как Шри Мадхавендра Пури установил божество Гопалы и как Гопала попросил его принести сандал. Tanra Lagi Gopinath Chirachurikaya Mahaprabhu Mukhe Agi Ekata Shunila. It was Gopinath who stole the condensed milk for the sake of Madhavendra Puri. Гопинатха, которому поклонялись в этом храме, украл для Мадхавендра Пури сгущенное молоко. Ранее эту историю уже рассказывал сам Шри Чайтанья Махапрабху. Kata Sabara Maje Kahe Nityananda Shuniya Vaishnava Mane Bhariva Ananda. This same narration was again related by Lord Nityananda to all the devotees, and their transcendental bliss increased as they heard the story again. Ту же самую историю пересказал паломникам Господь Нитьянанда, и рассказ этот доставил им трансцендентное наслаждение. The word Mahaprabhu Mukhe from the mouth of Chaitanya Mahaprabhu is significant because Chaitanya Mahaprabhu first heard the story of Madhavendra Puri from his spiritual master, Shripad Ishvara Puri. After staying at Sri Advaita's house in Shantipur for some time, the Lord narrated the story of Madhavendra Puri to Nityananda Prabhu, Jagadananda Prabhu, Damodar, Pandit, and Mukunda. When they went to Ramuna, to the temple of Gopinath, to describe Madhavendra Puri's installation of the Gopal deity, as well as Gopal's stealing. Chali Kataka Aila Saksat Gopal Deki Sabe Se Dina Rahila. Walking and walking in this way, the devotees arrived at the city of Katak, where they remained for a day and saw the temple of Sakshi Gopal. Здесь особенно важны слова Махапрабху Рамухи из уст Шри Чайтаньи Махапрабху, потому что впервые эту историю Мадхавендры Пури Шри Чайтанья Махапрабху услышал от своего духовного учителя Шрипада Ишвары Пури. Погостив в доме Адвайта-ачарьи в Шантипуре, Господь отправился в путь и в дороге рассказал историю Мадхавендры Пури, Нитьянанде Прабху, Джагадананде Прабху, Дамодари Пандиту и Мукунде Дасу. А когда они пришли в Римуну, в храм Гопинатхи, Господь поведал своим спутникам о том, как Мадхавендра Пури установил божество Гопалы и как Гопинатха похитил сгущенное молоко. С тех пор Гопинатха прославился под именем Кширачора, похититель сгущенного молока. Затем преданные продолжили свое путешествие и через некоторое время пришли в Катак.
Там они провели целый день и посетили храм Сакши Гопалы. Sakshi Gopala Kata Kahe Nityananda Shuniya Vaishnava Mani Bodhila Ananda. When Nityananda Prabhu described all the activities of Sakshi Gopala, transcendental bliss increased in the minds of all the Vaishnavas. Когда Нитьянанда Прабху рассказал о деяниях Сакши Гопалы, всех вайшнавов переполнило духовное блаженство. These activities refer to Madhya-lila chapter 5. So we read that some time back. I hope you can remember it. То, что здесь описано, описывалось в Мадхья-лиле в 5 главе. Я надеюсь, что кто-то из вас это помнит, о чем мы читали раньше. Prabhu ke milite sabara utkanta antare shigra kari aila sabha shi lila chale. Everyone in the party was very anxious. They went on to Всем не терпелось поскорее увидеть Чайтанью Махапрабху, поэтому они, больше нигде не задерживаясь, продолжили свое путешествие в Джаганнатхапуре. Attarana lake aila gosani shniya dui mala pataila govinda hatliya. When they arrived at the bridge called Attaranala, Chaitanya Mahaprabhu, hearing news of their arrival, sent 2 garlands with Govinda. Когда преданные подошли к мосту под названием Аттаранала, Шри Чайтанья Махапрабху, узнав об их прибытии, послал им со своим слугой Говинда 2 гирлянды. Dui mala Govinda, Dui jani paila advaita avaduta gosai bada sukha paila. Govinda offered the 2 garlands to Advaita Acharya and Nityananda Prabhu, and they both became very happy. Одну гирлянду Говинда надел на Адвайта Ачарью, а другую на Нитьянанду Прабху, чем доставил им большое удовольствие. Kahani Aramba Kaila Krishna Sankirtan Nachite Kaila Dui Jana. Indeed, they began chanting the holy name of Krishna on that very spot. In this way, dancing and chanting, the Advaita Acharya and Nityananda reached. Оба они тут же запели святое имя Кришны. Punak Mala Dia Swarupadi Nijagana Agupadi Pataila Sachiranandana. Then for the second time, Chaitanya Mahaprabhu sent garlands through Swarup Damodar, sent by the son of Mother Sachi. Так, не переставая танцевать, Адвайта Ачарья и Нитьянанда Прабху вошли в Джаганнат-пури. На входе в город их снова встретили посланцы Шри Чайтаньи Махапрабху с гирляндами. На этот раз сын Шачи отправил им навстречу Сварупу Дамодару и других своих последователей. Narendra Asiyatahan Sabadema Lila Mahaprabhura Dattamala Sabari Paraila. When the devotees from Bengal reached Lake Narendra, Swarup Damodar and others met them and offered them garlands given by Chaitanya Mahaprabhu. Сварупа Дамодара и другие вайшнавы встретили паломников из Бенгалии у Нарендра Саровары и надели на них гирлянды, посланные Шри Чайтаньи Махапрабху. Singha Gora Nikate Aila Shuni Gora Rai Apane Asiya Prabhu Milila Sabai.
when the devotees finally reached the Lion Gate, Chaitanya Mahaprabhu heard the news and personally went to meet them. Когда преданные достигли наконец львиных ворот, Шри Чайтанья Махапрабху, узнав об этом, сам вышел навстречу к ним. Sabalana Kaila Jagannatha Darshan, Sabalana Aila Puna Apana Bhavana. And Chaitanya Mahaprabhu and all his devotees visited Lord Jagannath. Finally, accompanied by them all, he returned to his own residence. Вместе с ними Шри Чайтанья Махапрабху вошел в храм Господа Джаганатхи, а затем в сопровождении всех паломников вернулся к себе домой. Vaninatha Kashi Mishra Prasada Anila Swahaste Sabade Prabhu Prasada Kao Yaila. Vaninath Roy and Kashi Mishra brought a large quantity of prasadam, and Chaitanya Mahaprabhu distributed it with his own hand and fed them all. Ванинат Рай и Каша Миша принесли много прасада, и Шри Чайтанья Махапрабху сам стал раздавать его и кормить всех гостей. Purva Vatsara Yana Ye Vasastana Tahan Sabha Patana Karila Vishwama. In the previous year, everyone had his own particular residence, and the same residence were again offered. Thus they all went to take rest. Каждому предоставили то же самое жилье, где он останавливался за год до этого, после чего все отправились отдыхать. Hemata Bhakta Gana Rahila Charimasa Prabhuda Sahite Kara Kirtana Vilasa. For 4 continuous months, all the devotees remained there and enjoyed chanting the Hare Krishna Maha Mantra with Chaitanya Mahaprabhu. 4 месяца вайшнавы из Бенгалии жили в Пури и наслаждались пением Махамантры Хари Кришна в обществе Шри Чайтаньи Махапрабху. Purvavata Rata Yatra Kala Yabe Aila Sabha Lana Gundicha Mandir Rakshalila. All the previous year they were washed, as in the previous year they washed the Gundicha temple when the time for Ratha Yatra arrived. Как и в предыдущем году, когда настало время Ратha-ятры, они все вместе убрали храм Гундичи. Kulina Grami Bhatta Dori Jagannatha Dila Purva Bhatta Rata Agre Nartana Korila. The inhabitants of Kulinagram delivered silken ropes to the Jagannath, and as previously they all danced before the Lord's car. Жители Кулина-Грамы, принесшие Господу Джаганатхе шелковые веревки, как и прежде, все танцевали перед колесницей Господа. Bahu Nitya Kari Kuna Chalila Udyane Vapi Tire Tahanye Kalila Vishrami. After dancing a great deal, they all went to a nearby garden and took rest beside a lake. Довольно танцевавшись, они все отправились в близлежащий сад и расположились на отдых на берегу озера. Radhi Eka Vipratino Nichananda Das Mahabhaga
Bhagavana Tenho Nama Krishna Da. A Brahmin named Krishnadas, who was a resident of Radha Desh and a servant of Lord Chaitanya, he was a very fortunate person. Одному браману по имени Кришнадас, жителю Рададеши, служившему Господу Нитьянанде, выпала редкая удача. Gata Bhari Prabhuda Teno Abhisheka Kaila Tanra Abhisheka Prabhu Maha Tripta Haila. It was Krishnadas who filled a great water pot and poured it over the Lord while he was taking his bath. The Lord was greatly satisfied by this. Кришнадас, набрав большой кувшин воды, стал поливать Господа Чайтанью водой, когда тот совершал омовение. Господь остался им очень доволен. Balagandhi Bhogara Bahu Prasada Aila Sabha Sange Mahaprabhu Prasada Kaila. The remnants of food offered to the Lord at Balagandhi then arrived in great quantity, and Chaitanya Mahaprabhu and all his devotees ate it. Потом в сад принесли огромное количество пищи, поднесенной Господу Джаганатхи в Балаганде, и Шри Чайтанья Махапрабху подкрепился ею вместе со всеми преданными. Look to Madhya-lila 13. We read about that last year's Rath-yatra. That's a big festival when the carts stop and everybody can come and offer their cooking. Мы читали также об этом в 13 главе. Это когда останавливаются колесницы Господа Джаганатхи, и любой может предложить ему свое подношение. Purvavata Rath-yatra Kaila Darshana Hena Panchami Yatra Teke Lana Bhakta Gana. As in the previous year, the Lord with all his devotees saw the Rath-yatra festival and the Hera Panchami festival as well. Как и в предыдущем году, Господь принял вместе со своими преданными участие в празднике Ратha-ятры, а также в празднике Хира Панчами. Acharya Gosai Prabhu Kaila Nimantrana Taramaje Kaila Yaiche Jada Varishana. Advaita Acharya then extended an invitation to Chaitanya Mahaprabhu, and Затем Адвайта Ачарья пригласил Шри Чайтанью Махапрабху к себе в гости. Так и случилось, что в этот день разыгралась страшная буря. Vistari Varni Yachena Dasa Vṛndāvana Srivasa Prabhure Tabe Kaila Nimanchana. All these episodes have been elaborately described by Sri Vṛndāvana Thakur. Then one day Srivas Thakur extended an invitation to the Lord. Эту историю уже описал во всех подробностях Шрила Вриндаван Дас Такур. После этого случая Господа Чайтанью пригласил к себе Шриваса Такур. Chaitanya Bhagavat Ancha-lila Ancha-kanda chapter 9 gives the following description. One day, Srila Advaita Acharya, having extended an invitation, he would feed him to his great satisfaction. It then so happened that when the other sannyasis were going to Advaita's house to take lunch, there was a big rainstorm and they couldn't reach his house. Thus, according to Advaita Acharya's desires,
Chaitanya Mahaprabhu came alone and accepted the prasad. Этот случай описан в Чайтанья-Бхагавате, Антья-Канда, глава 9. Однажды Шрила Двайтачарья, пригласив к себе Чайтанью Махапрабху, подумал, что сможет накормить Господа досыта, только если тот придет один. Так получилось, что когда другие саньяси отправились к Адвайтачарье на обед, вдруг началась страшная буря, и они не добрались до его дома. Как и хотел Адвайтачарья, Шри Чайтанья Махапрабху пришел один и съел весь прасад. Prabhupada Kriya Vanjana Sabha Randena Malini Bhaktya Dasi Abhimana Snehete Janani. The Lord's favorite vegetables were cooked by Malini Devi, the wife of Srivas Thakur. She devotedly considered herself a maidservant of Chaitanya Mahaprabhu, but in affection, she was just like a mother. Малини Деви, жена Шривасы Такура, приготовила для Господа его любимые овощные блюда. Она считала себя служанкой Шри Чайтаньи Махапрабху, но при этом любила его как своего сына. Acharya Ratna Ariyata Mukhya Bhakta Gana Majay Majay Prabhuda Korina Nimantrana. All the chief devotees headed by Chandrasekhar Acharya Ratna used to extend invitations to Chaitanya Mahaprabhu periodically. Все главные последователи Шри Чайтаньи Махапрабху во главе с Чандрашекхарой Ачарья Ратной по очереди приглашали его к себе домой. Chaturmasya ante puna nichanandalana kiba yukti kare nicha nibrite vasya. At the end of the 4-month Chaturmasya period, Chaitanya Mahaprabhu again consulted with Nityananda Prabhu daily in a solitary place. No one could understand what their consultation was about. По окончании 4 месяцев Чатурмаси Чайтанья Махапрабху снова стал уединяться с Нитянандой Прабху, что-то обсуждая с ним. Никто не мог догадаться, о чем они разговаривают. Acharya Gosani Prabhu ke kahe tare tore Acharya Tarja pade keha bhujite na pade. Then Srila Advaitacharya said something to Chaitanya Mahaprabhu through gestures and read some poetic passages which no one could understand. Однажды Шрила Адвайтачарья жестами что-то объяснил Чайтанье Махапрабху и произнес отрывки каких-то стихов, которые никто не понял. Tanra mukha deki hase sachiranandan angi kara jane acharya karenya nartan. Seeing the face of Advaitacharya, Lord Chaitanya Mahaprabhu smiled. Understanding that the Lord had accepted the proposal, Advaitacharya started to dance. Взглянув Адвайте-ачарье в лицо, Шри Чайтанья Махапрабху улыбнулся. Поняв, что Господь принял его предложение, Адвайте-ачарья опустился в пляс. Kiba Partana Kiba Agya Kehana Bujila Alingana Kare Prabhu Tanri Vidaya Dila. No one knew what Advaitacharya requested or what the Lord ordered. After embracing the Acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu bade him farewell. Никто не понял, о чем просил Адвайта-ачарья и что велел ему Господь. Обняв ачарью, Шри Чайтанья Махапрабху попрощался с ним. Nityananda Kahe Prabhu Shunaha Sripada E Ami Magi Tumi Karaha Prasada.
Chaitanya Mahaprabhu then told Nityananda, please hear me, O holy man. I request something. Kindly grant my request. Далее Шри Чайтанья Махапрабху сказал Нитьянанде Прабху: «Послушай меня, о святой человек, я хочу тебя кое о чем попросить. Пожалуйста, исполни мою просьбу». Prati Varsha Nila Chale Tumina Asiva Gode Rahi Mora Icha Sapala Koriba. Do not come to Jagannath Puri every year. Stay in Bengal and fulfill my desire. Не приходи в Джаганнатха-пури каждый год. Оставайся в Бенгалии и выполняй мою волю. Purport. The mission of Chaitanya Mahaprabhu is to spread the only medicine effective in this fallen age of Kali, the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Following the orders of his mother, Chaitanya Mahaprabhu was residing in Jagannath Puri, so the devotees were coming to see him. However, the Lord felt that this message must be spread very elaborately in Bengal, and in his absence there was not a second person capable of doing it. Consequently, the Lord requested Nityananda Prabhu to stay there and broadcast the message of Krishna consciousness. The Lord also entrusted a similar preaching responsibility to Rupa and Sanatana Goswami. Nityananda Prabhu was requested not to come every year to Jagannath Puri, although seeing Lord Jagannath greatly benefits everyone. Миссия Шри Чайтаньи Махапрабху заключается в том, чтобы давать всем единственное действенное в этот век деградации Кали-югу лекарство Маха-мантру Хари Кришна. Выполняя волю матери, Шри Чайтанья Махапрабху поселился в Джаганнатха-пури, и с тех пор преданные приходили увидеться с ним туда. Однако Господь считал, что его учение следует повсеместно проповедовать в Бенгалии, а в отсутствие Господа там не было никого способного на это. Вот почему Господь попросил Нитьянанду Прабху остаться в Бенгалии и проповедовать там учение сознания Кришны. Такую же миссию проповеди Господь возложил на Рупу Госвами и Санатану Госвами. Нитьянанду Прабху он попросил не приходить в Джаганнатха-пури каждый год, хотя лицезреть Господа Джаганнатху в высшей степени благотворно для каждого. Does this mean that the Lord was refusing Nityananda? The fortune of Chaitanya Mahaprabhu must execute his order, even if he has to sacrifice going to Jagannath Puri to see Lord Jagannath there. In other words, it is greater fortune to carry out Chaitanya Mahaprabhu's order than to satisfy one's senses by seeing Lord Jagannath. Означает ли это, что Господь Чайтанья лишил Нитьянанду Прабху счастливой возможности? Нет. Верный слуга Шри Чайтаньи Махапрабху должен выполнять его волю, даже если ради этого придется пожертвовать паломничеством Джаганнатха-пури и созерцанием Господа Джаганнатхи. Иными словами, выполнение воли Шри Чайтаньи Махапрабху считается большей удачей, чем удовлетворение своих чувств созерцанием Господа Джаганнатхи. Preaching Chaitanya Mahaprabhu's cult throughout the world is more important than staying in Vṛndāvana or Jagannath Puri for one's personal satisfaction. Spreading Krishna consciousness is Chaitanya Mahaprabhu's mission. Therefore, his sincere devotees must carry out his desire. Проповедовать учение Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру важнее, чем жить во Вриндаване или Джаганнатха-пури ради собственного удовольствия. Проповедь сознания Кришны – это сущность миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, поэтому искренние преданные Господа Чайтаньи должны выполнять его волю. Pritiviteya chayata nagaradigram sarvatra prachara hoive moranam. From Madhya-lila of Chaitanya Bhagavan. The devotees of Chaitanya Mahaprabhu must preach Krishna consciousness in every town and village in the world. That will satisfy the Lord. It is not that one should act whimsically for his own personal satisfaction.
This order comes down through the parampara system, and the spiritual master presents these orders to the disciple so he can spread the message of Chaitanya Mahaprabhu. It is the duty of every disciple to carry out the order of the bona fide spiritual master and spread the Chaitanya's message all over the world. Преданные Господа Чайтаньи должны проповедовать сознание Кришны в каждой деревне и в каждом городе мира. Так можно удовлетворить Господа. Проповедовать нужно не по своей прихоти и не ради собственного удовлетворения. Приказ проповедовать не сходит по парампаре. Духовный учитель передает его ученику, чтобы тот распространял послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Долг каждого ученика — выполнять указания истинного духовного учителя и распространять учение Господа Чайтаньи по всему миру. So that verse, Prithiviteya Chayata Nagaradigram, actually, my name will be heard in every town and village. So Prabhupada said, that meant the whole world, not just towns and villages in India. Этот стих, в котором говорится, что мое имя будет услышано в каждом городе и деревне, Шрила Прабхупада говорит, что имеется в виду по всему миру, не только города и деревни Индии. Because there were devotees who couldn't see beyond, they just thought it meant India. Couldn't imagine going outside of India. Потому что было много преданных, которые не могли себе представить, что это может развиться за пределами Индии. One radio show early on when Prabhupada was in America, the interviewer asked a question. Когда Прабхупад был в Америке, в одном интервью ему задали вопрос. He was saying, somehow or other there's a Hindu, I don't know where it comes from, that a sannyasi should not cross the ocean. Так или иначе, в индуизме есть вера в то, что саньяси не должен пересекать океан. Это очень распространенная там идея. So, when someone's going to have someone on their radio show, then they do a little research. So he heard about that. So he was asking Prabhupada, well, but you cross the ocean. Обычно люди перед тем, как проводить интервью, они подготавливаются, делают какое-то исследование, и, видимо, этот человек, он прочитал об этом, и он сказал Прабхупаде, но ты же пересек океан. Prabhupada said, Lord Chaitanya said every town and village. He said he knew I was coming. И Прабхупад ответил, Господь Чайтанья сказал в каждом городе и деревне. Он знал, что я приду. Tahan Siddhi Kare Hena Anya Vikiya Amara Duskara Karma Toma Haite Haya. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, you can perform a task that even I cannot do, but for you, I cannot find anyone in Godadesh who can fulfill my mission there. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал, ты можешь выполнять задачу, которую не могу выполнить даже я, но кроме тебя я не могу найти никого в Годадеше, который мог бы выполнить мою миссию там. Lord Chaitanya's mission is to deliver the fallen souls of this age. In this age of Kali, practically 10% of the population is fallen. Lord Chaitanya certainly delivered many fallen souls, but his disciples mainly come from the upper classes. He delivered Rupa Goswami, Sanatan, Sarvabhauma, and others who were socially elevated, but fallen from the spiritual point of view. Rupa and Sanatan were government service. Sarvabhauma was the topmost scholar of India. Prakashananda was a leader of thousands of Mayavadis.
Миссия Господа Чайтаньи — освободить падшие души этого века. В эпоху Кали практически большой процент населения падает. Шри Чайтанья Махапрабху, несомненно, спас многих падших душ, но его ученики были в основном из высших классов. Например, он освободил Шрилу Рупу Госвами, Санатану Госвами, Старабому Бхаттачарью и многих других, которые были социально возвышенными, но упали с духовной точки зрения. Шрила Рупа и Санатана Госвами находились на государственной службе, а Сарабома Бхаттачарья был самым выдающимся ученым Индии. Точно так же Пракашананта Сарасвати был лидером многих тысяч саньяси Майявади. But it was Nityananda Prabhu, however, who delivered persons like Jagai and Madhai. Therefore, Chaitanya says, Amada Duskara Karma Toma Haite Haya. Jagai and Madhai were delivered solely by Nityananda Prabhu's mercy. When they injured Nityananda Prabhu, Lord Chaitanya Mahaprabhu became angry and decided to kill them with his Sudarshan Chakra. But Nityananda Prabhu saved them from the Lord's wrath and delivered them. In the incarnation of Gaura-Nitai, the Lord is not supposed to kill demons, but is supposed to deliver them by preaching Krishna consciousness. Однако Шрила Нитянанда Прабху спас таких людей, как Джагай и Мадай. Поэтому Господь Чайтанья говорит, Джагай и Мадай были освобождены исключительно по милости Нитянанды Прабху. Когда они ранили Нитянанду Прабху, Господь Чайтанья разозлился и решил убить их своей сударшиной чакрой, но Нитянанда Прабху спас их от гнева Господа и избавил их. В воплощении Гора-Нитай Господь не должен убивать демонов, но должен освобождать их, проповедуя сознание Кришны. And we've probably heard the story of Jagai and Madai more times than any other lila, practically in all the scriptures. Возможно, мы все с вами слышали историю о Джагай и Мадхае гораздо чаще, чем остальные истории в It always Писании. becomes more and more. It always is good, always new and fresh. We always like to hear it again and make a drama or whatever. И эта история всегда свежая и как будто бы новая, и нам нравится все время слушать о ней. In the case of Jagai and Madai, Chaitanya Mahaprabhu was so angry that he would have immediately killed them. But Nityananda was so kind and not only saved them from death, but it is not possible for Chaitanya Mahaprabhu was carried out by Nityananda Prabhu. В случае Джагая и Мадая Шри Чайтанья Махапрабху был так зол, что он немедленно убил бы их, но Нитянанда Прабху был так добр, что он не только спас их от смерти, но и поднял их до трансцендентного положения. Таким образом, то, что было невозможно для Шри Чайтаньи Махапрабху, было сделано Нитянандой Прабху. Wow. Similarly, if one is true to Gaura-Nitai service in the disciplic succession, he can even excel in Nityananda Prabhu's service. That is the process of disciplic succession. Nityananda Prabhu delivered Jagai and Madai, but a servant of Nityananda Prabhu, by his grace, can deliver many thousands of Jagais and Madai. This is a special benediction of the disciplic succession. One who is situated in the disciplic succession can be understood by the result of his activities. This is always true as far as the activities of the Lord and his devotees are concerned. Therefore, like Shiva says, точно так же, если человек верен служению Гора-Нитай в ученической преемственности, то он может даже превзойти служение Нитянанды Прабху. Этот процесс ученической преемственности. Нитянанда Прабху освободил Джагая Мадая, но слуга Нитянанды Прабху по своей милости может освободить многие тысячи Джагаев и Мадаев. Это особое благословение ученической преемственности. Того, кто находится в ученической преемственности, можно понять по результатам его деятельности. Это всегда верно в отношении деятельности Господа и его преданных. Поэтому Господь Шива говорит.
Radhananam sarvesham Vishnu aradhanam param tasmat padacharam devi tadiyanam samacharam. Of all types of worship, worship of Lord Vishnu is best, and better than the worship of Lord Vishnu is the worship of the devotee, Vaishnava, from the Padma Purana. Из всех видов поклонения, поклонение Господу Вишну является лучшим, а поклонение Господу Вишну, поклонение его преданному Вайшнаву лучше, чем поклонение самому Господу Вишну из Падма Пураны. By the grace of Vishnu, a Vaishnava can render better service than Vishnu. That is a special prerogative of a Vaishnava. The Lord actually wants to see his servants work more gloriously than himself. For instance, on the battlefield of Kurukshetra, Krishna provoked Arjuna to fight because all the warriors on the battlefield were to die by Krishna's plan. Krishna himself did not want to take credit, therefore he asked him to fight and win the fame. По милости Вишну, Вайшнав может служить Вишну гораздо лучше. Это особая прерогатива Вайшнава. Господь действительно хочет, чтобы его слуги работали лучше, чем он сам. Например, на поле битвы Курукшетра Шри Кришна спровоцировал Арджуну на сражение, потому что все воины на поле битвы должны были умереть по замыслу Кришны. Сам Кришна не хотел брать кредит, скорее он хотел, чтобы Арджуна взял кредит. Поэтому он попросил его сражаться и завоевать славу. Tasmat tvam utishta yasholabhasva jitva shatrun bhunk swa rajam samidram mayaivate nihata purvameva nimitta matram bhava savyasachin. Therefore, get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement. And you, O Savyasachin, can be an instrument in that fight. Поэтому вставай, приготовься сражаться и завоевать славу. Победи своих врагов и наслаждайся процветающим царством. Они уже преданы смерти по моей воле, и ты, о Савьясачи, можешь быть лишь орудием в борьбе. Thus, the Supreme Personality of Godhead, Hanumanji, or Vajrangaji, the servant of Lord Ramachandra, serves as another example. It was Hanumanji who jumped over the sea in one leap and reached the shore of Lanka from the shore of Bharatvarsha. When Lord Ramachandra chose to go there, he paved the way with stones, although by his will the stones were able to float on the sea. If we simply follow Chaitanya Mahaprabhu's instructions and follow in the footsteps of Nityananda Prabhu, this Krishna conscious movement can advance, and even more difficult tasks can be performed by the preachers remaining faithful to the service of the Lord. Таким образом, Верховная Личность Бога отдает должное преданному, который прекрасно выполняет любую тяжелую задачу. Хануманджи или Ваджрангаджи, слуга Господа Рамачандры, служит еще одним примером. Это был Хануманджи, который одним прыжком перепрыгнул через море и достиг берега Ланки с берега Бхаратаварши. Когда Господь Рамачандра решил пойти туда, он проложил путь камнями, хотя по его воле камни могли плавать в море. Если мы просто следуем указаниям Шри Чайтанья Махапрабху и следуем по стопам Шри Нитьянанды Прабху, это движение сознания Кришны может продвинуться вперед, и проповедники, оставшиеся верными служению Господу, могут выполнить еще более сложные задачи.
that's quite far out. You can see, so we see so many preachers doing such amazing things, but they never want to take credit. They know that Krishna is just using them. Мы можем видеть, что очень много проповедников делают невероятные вещи, но на самом деле Кришна просто использует их. Of course, Prabhupada is the main example, making so many jagas. Now, from bed knobs and broomsticks to Murder, She Wrote, Angela Lansbury is true Hollywood royalty, but this 92-year-old is not slowing down anytime soon. 92. Craig Bennett has this exclusive. Шрила Прабхупада является хорошим примером для этого. Он превращает преданных очень многих джагаев и мадаев. Nichananda kahe ami deha tumi prana, deha prana bina nahi eta pramana. Nichananda Prabhu said, "You are the life, and I am the. You are the Lord, and you are the life, and I am the." Нитянанда Прабху ответил: «О Господь, Ты жизнь, а я тело. Тело и жизнь неразделимы, однако жизнь важнее, чем тело». The body. There's no difference between the body and the life. But life is more important than the body. Тело и жизнь неразделимы, однако жизнь важнее, чем тело. And that's interesting. There's no difference between the body and the life in the body, but life is more important. The body can't exist without the soul in it. So in that sense, there's no difference. But the soul can leave the body and the body will cease to exist. Благодаря своей непостижимой энергии ты способен осуществить все, что пожелаешь, что ты побуждаешь меня делать, то я и делаю, не сдерживаемое ничем. Chincha Shakti Karatumi Tanhara Gatana Ye Karaha Se Kari Nahika Niyama. By your inconceivable energy, you can do whatever you like, and whatever you make me do, I do without restriction. Благодаря своей непостижимой энергии ты способен осуществить все, что пожелаешь. Что ты побуждаешь меня делать, то я и делаю, не сдерживаемое ничем. Report. It's stated in the beginning of Srimad Bhagavatam, Te me Brahma Vida Yadi Kavaye. That means the Lord spoke in the heart of Lord Brahma. Lord Brahma is the first living creature within this universe. He's also the creator of this universe. Now, how is this possible? Although he's the first living entity, Lord Brahma is not in the category of Vishnu Tattva. He's part of the Jiva Tattva. Nonetheless, by the grace of the Lord who instructed him through the heart, Tene Brahma Vida, Lord Brahma could create a huge universe. Those who are actually pure devotees of the Lord are instructed by the Lord through the heart, where the Lord is always situated. Ishvara Sarva Bhutanam Hridesha Arjuna Tishtati, Gita 18:1. If he follows the instructions of the Supreme Personality of Godhead, the living entity, even though an insignificant creature, can perform the most difficult task by the Lord's grace. Lord Krishna confirms this in Bhagavad Gita 10:10.
В начале Шримад Бхагаватам сказано «Тене Брахма Хридея Ади Кавая». Господь Брахма – первое живое существо в этой вселенной, и Он же ее создатель. Как такое возможно? Хотя Брахма является первым живым существом, он не принадлежит к категории Вишну-татвы. Однако, по милости Господа, который дал Брахме наставление из сердца, Тене Брахма Хрида, тот сумел сотворить целую вселенную. Преданных, которые действительно чисты, Господь наставляет из сердца, ибо Он всегда пребывает там. Каким бы ничтожным ни было живое существо, следуя наставлениям Верховной Личности Бога, оно способно по Его милости совершать самые невероятные подвиги. Господь Кришна подтверждает это в Бхагавад-гите 10.10. Tesham satyata yuktana bhajatam priti purakandadami buddha yogam tam yenamam ayanti te. To those who are constantly devoted to me, serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Okay, and this verse is one of the most often quoted verses. Этот стих один из самых цитируемых стихов. Two important things are there. Two important words. Там есть два очень важных слова, that we should think about, because once in a while, we'll think, well, why I'm not making advancement? What's wrong? And the stupid mind might say, well, this devotee didn't treat me right, or I have to get married, or, this and that, or maybe I need something else. и мы должны помнить об этом стихе. Потому что иногда мы себя спрашиваем, почему я не продвигаюсь, может, мне чего-то не хватает. Here we see the real reason, because it says constantly and with love. So we have to check, am I constantly devoted to serving Krishna? Or is it with love for Krishna? Or am I trying to get some material benefit? Or we have to examine ourselves sometimes. И когда мы задаем себе вопрос, почему мы не продвигаемся, может, какой-то преданный на нас плохо подумал, может, нам надо жениться или выйти замуж. Здесь есть очень важных два слова. Это «постоянно» и «с любовью». И поэтому каждый раз, когда мы себе задаем такие вопросы, мы должны спрашивать себя, а постоянно ли я служу, а с любовью ли я служу. И это ответит нам на наши вопросы. Everything is possible for a pure devotee, because he acts under the instructions of the Supreme Personality of Godhead. Through his inconceivable energy, a pure devotee can perform tasks that are supposed to be very, very difficult. He can perform things not even previously done by the Lord. Therefore, Lord Nityananda told Chaitanya Mahaprabhu, Ye karaha se kare nahika niyama. I do not know by what regulative principle I'm carrying out this wonderful work. But I know for certain that I will do whatever you desire. Although the Lord wants to give all credit to his devotee, the devotee himself never takes credit, for he acts only under the Lord's direction. Consequently, all credit goes to the Lord. This is the nature of the relationship between the Lord and his devotee. The Lord wants to give all credit to his servant, but the servant does not take any credit, for he knows that everything is carried out by the Lord. Для чистого преданного нет ничего невозможного, поскольку он действует под руководством Верховной Личности Бога. С помощью его непостижимой энергии чистый преданный в состоянии осуществить то, что считается очень трудно осуществимым. Он даже может сделать то, что не удавалось сделать самому Господу. Вот почему Нитьянанда Прабху сказал Шри Чайтанье Махапрабху: «Не знаю, как мне удастся достичь таких поразительных результатов, но я уверен, что смогу сделать все, что ты пожелаешь.
Хотя Господь хочет, чтобы вся слава досталась преданному, сам преданный не приписывает себе никаких заслуг, ибо он просто выполняет волю Господа. Таким образом, победа преданного – заслуга Господа. Такова природа взаимоотношений Господа и его слуги. Господь хочет прославить своего слугу, а тот не приписывает себе никаких заслуг, зная, что за всем стоит Господь. In this way, Chaitanya Mahaprabhu embraced Nityananda Prabhu and bade him farewell. He then bade farewell to all the other devotees. Шри Чайтанья Махапрабху обнял Нитьянанду Прабху и попрощался с ним. После этого он попрощался со всеми остальными преданными. Kulina Brahmi Purvavata Kaila Nivedana Prabhu Agya Kara Amara Kartavya Sadhana. As in the previous year, one of the inhabitants of Kulinigram submitted a petition to the Lord. Kindly tell me what is my duty and how I shall execute it. Как и в предыдущем году, один из жителей Кулина-граммы обратился к Господу со смиренной просьбой: «О Господь, прошу, скажи, в чем заключается мой долг и как его выполнить?» Prabhu kahe Vaishnava seva nama sankirtan dui kare shigra pabe Shri Krishna charan. The Lord replied, you should engage yourself in the service of the servants of Krishna and always chant the holy name of Krishna. If you do these two things, you will soon attain Krishna's lotus feet shelter. Господь ответил: «Ты должен служить слугам Кришны и непрестанно повторять Его святое имя. Если ты будешь делать это, то очень скоро найдешь прибежище под сенью лотосных стоп Кришны». Is someone coming to get me? Yeah, I sent a message this morning. Is someone coming to take me to the temple? Okay, Hare Krishna. Excuse me. Communication. Teno kahe ke Vaishnava ki tanra lakshan. Tabe hasi kahe Prabhu jani tanra mana. The inhabitant of Kuligram said, please let me know who is actually a Vaishnava and what his symptoms are. Understanding his mind, Lord Chaitanya gave the following reply. Житель Кулина-граммы произнес: «Пожалуйста, объясни, кто является истинным вайшнавом и каковы его отличительные признаки». Зная его мысли, Шри Чайтанья Махапрабху с улыбкой ответил: Krishna Nama Nirantara Yan Para Vadane Se Vaishnava Shrestha Bhaja Tanhara Charane. A person who is always chanting the holy name of the Lord is to be considered first class Vaishnava, and your duty is to serve his lotus feet. «Того, кто всегда повторяет святое имя Господа, следует считать лучшим из вайшнавов, и твой долг — служить его лотосным стопам». Purport, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, him of the Lord, should be considered to have obtained the second platform. Such a devotee is superior to a neophyte who has just learned to chant the holy name. The neophyte devotee simply tries to chant, whereas the advanced devotee is accustomed to chanting and takes pleasure in it.
Such an advanced devotee is called a Madhyam Bhagavat, which indicates that he's attained the intermediate stage between the neophyte and perfect devotee. Generally, a devotee in the intermediate stage becomes a preacher. A neophyte devotee or ordinary person should worship the Madhyam Bhagavat, who is via medium. Как говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, если какой-либо вайшнав постоянно повторяет святое имя Господа, следует понимать, что он уже стал вайшнавом второго уровня. Такой преданный выше вайшнава неофита, который лишь недавно научился повторять святое имя Господа. Преданный неофит еще только пытается повторять святое имя, тогда как преданный, достигший более высокого уровня, уже привык это делать и получает удовольствие от повторения святого имени. Такого преданного называют Мадьяма Бхагаватой, и это указывает на то, что он достиг промежуточной ступени между начинающим преданным и преданным, обретшим совершенство. Обычно на этой ступени человек становится проповедником. Преданные неофиты и обычные люди должны поклоняться Мадьяма Бхагавате, который выступает в качестве посредника между ними и Господом. The word nirantara, meaning without cessation, continuously, constantly, is very important in this verse. The word antara means interval. If one has desires other than desire to perform devotional service, and sometimes strives for sense gratification, his service will be interrupted. A pure devotee, therefore, should have no desire other than to serve Krishna. He should be above fruitive activity and speculative knowledge. In his bhakti shunyam gyanikamadhanam anukulyena Krishna anushilana bhaktir uchati. This is the platform of pure devotional service. One should not be motivated by fruitive activity or mental speculation, but should simply serve Krishna favorably. That body. The body is an impediment to self-realization, because it is always engaged in sense gratification. Similarly, antara means money. If money is not used in Krishna's service, it is also an impediment. Antara means janata, people in general. The association of ordinary persons may destroy the principles of devotional service. Similarly, antara may mean greed. Greed to acquire more money or enjoy more sense gratification. Finally, atheistic ideas by which one considers a deity to be made of stone, wood, or gold. All these are impediments. The deity in the temple is not material. He is the Supreme Personality of Godhead himself. Similarly, considering the spiritual master an ordinary person, Guru Shunadamati is also an impediment. One should not consider a Vaishnava a member of a particular caste or nation, nor should a Vaishnava be considered material. Charitamrita should not be considered ordinary drinking water, and the holy name of the Lord should not be considered ordinary sound vibration, nor should one look at Lord Krishna as an ordinary human being, for he is the origin of all Vishnu tattvas. Nor should one regard the Supreme Lord as a demigod. Intermingling the spiritual with the material causes one to look at transcendence as material and mundane as spiritual. This is all due to poor fund of knowledge. One should not consider Lord Vishnu and things related to him as being different. This is offensive. Okay. Особенно важным в этом стихе является слово «нирантара» — непрерывно, постоянно. Антара значит «перерыв». Если человек имеет какие-то желания, помимо желания служить Господу, иначе говоря, если человек иногда занят преданным служением, а иногда делает что-то ради собственного удовольствия, его преданное служение будет прерываться. Вот почему чистый преданный не должен желать ничего, кроме служения Кришне. Ему надлежит подняться над корыстной деятельностью, кармой и умозрительным философствованием. Бхакти-расамрита Синдху Шрила Рупа Госвами говорит: таков уровень чистого преданного служения. Вместо того, чтобы руководствоваться стремлением к абстрактным философским рассуждениям или пытаться насладиться плодами своего труда, нужно просто служить Кришне, желая доставить ему удовольствие. Это преданность высочайшего уровня. Другое значение слова «антара» — тело.
Тело является преградой на пути к самопознанию, так как оно всегда жаждет чувственных наслаждений. Кроме того, антара значит деньги. Если не использовать деньги в служении Кришне, они тоже могут стать препятствием. Антара также означает джаната, люди мирского склада. Общение с такими людьми может оказаться губительным для преданного служения. Еще антара может означать жадность, то есть излишнее стремление к деньгам или чувственным наслаждениям. И, наконец, слово антара может также означать атеистические убеждения, руководствуясь которыми человек считает божество в храме обычным изваянием из камня, дерева или золота. Все это препятствует духовному развитию человека. Божество в храме нематериально, это сам Бог, Верховная Личность. Таким же препятствием является отношение к духовному учителю, как к обычному человеку. Кроме того, не следует причислять вайшнавов к какой-либо касте или национальности. Вайшнава нельзя считать принадлежащим к материальному миру, так же, как нельзя считать чаринамриту обычной водой, а святое имя Господа обычным звуком. Аналогичным образом не следует считать Господа Кришну обычным человеком, ибо Он – источник всех вишну-татв. По той же причине нельзя считать Верховного Господа одним из полубогов. Когда человек путает духовное и материальное, то трансцендентное ему представляется материальным, а материальное – духовным. Причина этого кроется в невежестве. Нельзя отделять от Господа Вишну то, что связано с ним. Это богохульство. In Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami writes, Namaikam Yasya Vachi. In this verse beginning with Namaikam Yasya, we find the word Paishandi, godlessness. The word literally indicates misuse of one's body or property, but in that verse it implies 10 offenses against the Lord's holy name, since each of these leads to such godless behavior. The Mayavadis look on Vishnu and Vaishnavas imperfectly due to their poor fund of knowledge, and this is condemned. In this Srimad Bhagavatam, the intermediate Vaishnava is described. The intermediate Vaishnava has to love God, make friends with the devotees, instruct the innocent, and reject jealous people. These are 4 functions of the Vaishnava in the intermediate stage. In the Chайтanья-charitamrita, he taught to Sanatan. Shadavan Janahaya Bhakti Adhikari Uttama Madhyama Kanishta. One who is faithful is a proper candidate for devotional service. In terms of one's degree of faith in devotional service, one is a first class, second class, or neophyte. One who has attained the intermediate stage is not very advanced in Shastric knowledge, but has firm faith in the Lord. Such a person is very fortunate to be situated on the intermediate platform. Attraction and love for God are the ultimate goal of devotional service. The degrees of such attraction and love distinguish the different stages of the devotion. Neophyte, intermediate, or perfection. An intermediate devotee is greatly attracted to chanting the holy name, and by chanting he's elevated the platform of love. One chants the holy name of the Lord with great attachment to other Vaishnavas and Krishna himself. Thus, the intermediate Vaishnava considers himself Krishna Das, Krishna's servant. He therefore preaches Krishna consciousness to the innocent and stresses the importance of chanting the Hare Krishna Maha Mantra. An intermediate devotee does not mix with such materialistic people. However, he understands that the Supreme Personality of Godhead and everything related to him on the same transcendental platform. Actually, none of them are mundane. Yeah. Okay, that's the end of that purport. I hope you can finish it. Yeah, I will. Haribol? Yes. Yeah. Бхакти Сандарбхи Шила... Бхакти Сандарбхи Шила Джива Госвами пишет: в стихе, начинающемся со слов «намайкам» и «ясья», есть слово «пашанда» — безбожье. В буквальном смысле слова это указывает на неправильное использование собственного тела или имущества, однако в данном стихе оно относится к 10 оскорблениям святого имени Господа, ибо любое из этих оскорблений приводит к безбожному образу действий. Поскольку майявади недостают знания, их представления о Вишну и Вайшнавах грешат
несовершенством и, следовательно, заслуживают осуждения. В Шримад Бхагаватам Вайшнав, занимающий промежуточное положение, описан следующим образом. Вайшнав, достигший промежуточной ступени, любит Бога, дружит с преданными, наставляет невинных и избегает завистников. Таковы 4 обязанности Вайшнава на промежуточной ступени духовного развития. В Чайтанья-чаритамрите Господь Чайтанья дает Шри Санатани Госвами следующие наставления. Любой человек, обладающий верой, имеет право заниматься преданным служением. В зависимости от того, насколько сильна вера человека и преданное служение, его причисляют к первой категории, второй категории или же считают неофитом. На промежуточном уровне находятся те, кто не очень сведущ в шастрах, но твердо верит в Господа. Достичь этого уровня – большая удача. Привязанность и любовь к Богу – высшая цель преданного служения. Силе этой привязанности и любви соответствуют 3 ступени преданности – ступень неофита, промежуточная ступень и ступень совершенства. Преданный, находящийся на промежуточной ступени, очень любит повторять Святое Имя, и благодаря такому повторению он обретает любовь. Если человек повторяет Святое Имя Господа с великой привязанностью, то он может осознать свое вечное положение слуги, духовного учителя, других вайшнавов и самого Кришны. Таким образом, вайшнав, достигший этой ступени, считает себя Кришна-дасом, слугой Кришны. Поэтому он проповедует сознание Кришны невинным неофитам, особо подчеркивая важность повторения Маха-мантры Хари Кришна. На промежуточной ступени преданный способен распознать непреданных и преданных, имеющих посторонние мотивы. Преданные, имеющие корыстные мотивы, как и непреданные, находятся на материальном уровне, и их называют пракритами. Преданный, достигший промежуточной ступени, избегает близкого общения с подобными материалистичными людьми. Однако он понимает, что Верховная Личность Бога и все связанное с Ним пребывает на одном и том же уровне, где нет ничего материального. Okay, thank you very much. I have to go immediately. Hare Krishna. See you tomorrow. Thank you. Харе Кришна, thank you, Гурдев. Спасибо за перевод. Jai, Haribol. Харе Кришна. Hare Krishna. Спасибо за перевод. Jai. Hare Krishna.